সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ফ্রেন্ডস ভিডিও প্রোডাকশনের নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাজমুন আকিব। আজকে যেই মানুষটিকে আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তার রয়েছে দীর্ঘ 3 যুগেরও বেশি সময় সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা। তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে তিনি কাজ করেছেন ডেইলি স্টার, নিউ এজ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টের মতো জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিকে। বর্তমানে নিউজ এডিটর হিসেবে তিনি কর্মরত আছেন বাংলা ট্রিবিউন অনলাইন পোর্টালে। জি দর্শক মণ্ডলী, আমি কথা বলছি জনাব তৌহিদ ফিরোজ সম্পর্কে। আজকে আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এই গুণী সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। আশা করছি আপনারা সকলে উপভোগ করবেন। প্রথমেই জানতে চাচ্ছি আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি, চলছে, অনেক ধন্যবাদ। তো আপনার মা সেলিনা মহসিন ম্যাম, তিনি একজন অ্যাম্বাসেডর ছিলেন মালদ্বীপের, এবং তার সন্তান হিসেবে, সুসন্তান হিসেবে আপনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বছর ধরে আপনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তো সাধারণত দেখা যায় যে এ ধরনের পজিশনে যাদের পিতামাতা থাকে তারা ডিরেইল হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে আপনি পেশাদার সাংবাদিকতা বেছে নিয়েছিলেন। তো এর পিছনে কি কোনো কারণ ছিল বিশেষ? হ্যাঁ, অবশ্যই একটা বিশাল কারণ ছিল। আমার বাবা মা দুজনেই সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। আমার বাবা মারা গেছেন প্রায় 20 বছর হয়েছে, আমার মা এখনো জীবিত। তো আপনারা যখন জানেন যে উনি জাতিসংঘে ছিলেন এবং উনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছেন। তো সত্যি কথা বলতে তারা সবসময় বিদেশি ছিল। আমার সাংবাদিকতা পেশা আসার পিছনে মূল কারণটা হচ্ছে যে 80-র দশকের প্রথম দিকে টিভিতে একটা নাটক ছিল, নাটকের নাম ছিল আয়না। সেই নাটকের প্রধান চরিত্রে ছিল রাইসুল ইসলাম আসাদ, এবং আসাদের চরিত্রে ছিল একটা সাংবাদিকের। এবং সেই থেকে আমার সাংবাদিকতায় ঢোকার প্রেরণা, কারণ ওই নাটকটা আমার উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে আমি তখন থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নেই যে আমি এইটাই হবে আমার পরবর্তী পেশা। 1 নম্বর। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে লেখালেখির প্রতি একটা আগ্রহ ছিল, পড়াশোনা, বই পড়া, লেখালেখি। সুতরাং যখন এইটার দিকে ঝুঁকে পড়লাম অনেক বেশিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অবস্থায়, তখন চিন্তা করলাম না, লেখালেখিতে এত বেশি আনন্দ পাই, এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নেই। এবং আমি যখন লন্ডনে পড়াশোনা করি সাংবাদিকতা, তখন থেকে আমি ডেইলি স্টারের, বাংলাদেশের ইংরেজি পত্রিকা, তার লন্ডন করেসপন্ডেন্ট হিসাবে, প্রতিনিধি হিসাবে আমি কাজ করতাম এবং সেখান থেকে লিখতাম। সো এখান থেকে শুরু আর কি। তো আপনি তো ইন্ডিপেন্ডেন্টেও কাজ করেছিলেন দীর্ঘদিন। তো সে সময় আপনারা লঞ্চ করেছিলেন একটি উইকেন্ড ম্যাগাজিন, যেটা বাংলাদেশের প্রথম উইকেন্ড ম্যাগাজিন ছিল। তো ওই যাত্রাটা গল্পটা যদি একটু বলতেন আমাদের। হ্যাঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন হচ্ছে গিয়ে 98 সালের ঘটনা। আমি যখন লন্ডন থেকে ফিরে আসি তখন ইন্ডিপেন্ডেন্টে আমি স্থায়ী ফিচার রাইটার হিসেবে আমি যোগদান করি। তখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশে একটা ইংরেজি পত্রিকা, যে প্রথম পুরো রঙিন পত্রিকা বাংলাদেশে চালু করেছে, 1 নম্বর। এবং 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্টের যেই নীতিটা ছিল যে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা একটা আমূল পরিবর্তন আনবে। তো সেটার হিসাবেই তার ধারাবাহিকতায় আপনার প্রথম উইকেন্ড ম্যাগাজিন যেটা বের হলো, যেটা সম্পূর্ণ রঙিন। এবং এর আগে কখনো কোনো নিউজ পেপার বা কোনো পত্রিকায় কখনো রঙিন উইকেন্ড ম্যাগাজিন ছিল না, বা উইকেন্ড ম্যাগাজিন বলতে কিছু ছিল না। সো ইন্ডিপেন্ডেন্টের যাত্রাটা শুরু করে উইকেন্ড ম্যাগাজিনে, এবং সেখানে আমরা আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা ঢাকা শহরে যে বিবর্তন, এটা দেশের যে পরিবর্তন, কারণ তখন কিন্তু দেশের পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনার এই যে গার্মেন্টস সেক্টরে, আপনার তৈরি পোশাক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসছে, আপনার অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসছে, অনেক পরিবর্তনগুলো আজ আসছে, সেগুলো আমরা তুলে ধরবো। এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের যে ইতিবাচক দিকগুলো, সেগুলো আমরা তুলে ধরবো এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে, এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলো সব কিছু। সুতরাং এই যে ম্যাগাজিনটাতে আসলো, ম্যাগাজিনটা উদ্দেশ্য ছিল যে সপ্তাহের শেষে যেন যে একটা রিডার যে ম্যাগাজিনটা পড়ছে, সে যেন বাংলাদেশের অনেকগুলি ইতিবাচক ঘটনাগুলো দেখতে পায়, সেটা সংস্কৃতি হোক, ক্রীড়া হোক, বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হোক। আপনি দীর্ঘকাল ইংরেজি মাধ্যমে সাংবাদিকতা করার পরে এখন দেখা যাচ্ছে বাংলা মাধ্যমে, যেটা বাংলা ট্রিবিউনে আপনি এখন নিউজ এডিটর হিসেবে আছেন। তো এই সুইচটা কেন? সুইচটা কারণ হচ্ছে গিয়ে এখন ইংরেজি পত্রিকা সবসময় ছিলাম, আর বাংলা ট্রিবিউনের যে কাজটা আমার, সেটা কিন্তু আসলে বাংলা ট্রিবিউনের একটা যে নিউজগুলো আছে
সেগুলো কিন্তু ইংরেজিতেও বাংলা ট্রিবিউন দিচ্ছে। বাংলা ট্রিবিউন ইংলিশ সাইট একটা আছে, তা আমি ইংলিশ সাইটটা নিয়ে যেতে চাই। আচ্ছা, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে নিউজগুলো কিন্তু আমাদের সব বাংলাতেই আসে, তো সেটা বাংলা থেকে ইংরেজি করাটা একটা মূল কাজের মধ্যে পড়ে। তো বাংলা করতে গিয়ে কোনো রকমের ঝামেলা পোহাতে হয়নি, কারণ আমি একসময় প্রো নিউজ এজেন্সি বলে একটা এজেন্সি ছিল, সেখানে আমি কাজ করতাম, সকালে কাজ করতাম পার্ট টাইমার হিসাবে, এবং সেখানে কাজের মূল অংশ ছিল যে বাংলা নিউজগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ইংরেজিতে করা। তো সুতরাং কোনো ঝামেলা হয়নি। আর যদি কারণ জিজ্ঞেস করেন, কারণটা হচ্ছে যে সবসময় ইংরেজি পত্রিকায় জড়িত থেকেছি। বাংলা ট্রিবিউন এখন অনলাইন একটা পেপার, এবং এখন হচ্ছে অনলাইনের যুগ, এবং আপনি যদি বাজারের সমীক্ষা করে দেখেন বাংলা ট্রিবিউনের অবস্থান শীর্ষের দিকে, অন্য অনেক অনলাইন নিউজ থেকে এর প্রভাব অনেক বেশি। সুতরাং সব কিছু চিন্তা করে বাংলা ট্রিবিউনকে চুজ করা। আপনার একটা লেখক সত্তাও আছে, এবং আপনার ড্রিমস অফ ঢাকা সেই বইটি আমি কিছু অংশ আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে, এবং এই লেখালেখির বিষয়টা জানতে চাচ্ছি যে লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণাটা কোথা থেকে পেয়েছেন? লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা এসছে আসলে একদিন ঢাকা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ঢাকা শহরকে হঠাৎ করে চিন্তা করলাম যে আমরা যখন ঢাকা শহরে যেই ঢাকা বড় হয়েছে সেই ঢাকাটা কিন্তু এখন আর নেই। সেই ঢাকা কিন্তু অনেক অন্যরকম ছিল। সেই ঢাকা আপনি ছাদে গিয়ে আপনি আকাশ দেখতে পারেন, আপনি সন্ধ্যার সময় আপনি ছাদে গিয়ে গল্প করতে পারতেন, সেই সংস্কৃতি এখন নেই, কারণ অ্যাপার্টমেন্ট কালচার চলে এসছে। এখন আপনি কেউ সন্ধ্যার সময় বিকালবেলা ছাদে গিয়ে কেউ চা খায় না। সেই ঢাকা আপনার সন্ধ্যার সময় বিকালবেলা আপনি রিক্সানে ঢাকা শহর ঘুরতে পারতেন, এখন সেটা সম্ভব না, কারণ আপনি ঘুরতে গেলে আপনাকে জামে আটকে থাকতে হবে। আচ্ছা, সেই ঢাকা আপনার একটা বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল, যাদের সবার উপার্জন প্রায় কাছাকাছি ছিল 10 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে, এবং এর ফলে যেটা হতো যে সবারই আপনার যে সময়গুলো, অবসর সময়গুলো কাটানোর যেই পদ্ধতিগুলো ছিল সব প্রায় একই রকম ছিল। সবাই বই পড়তো, সবাই হয়তো সপ্তাহে 1-2বার সিনেমা দেখতে যেত। তো এই অনেক কিছু হারিয়ে গেছে এখনকার ঢাকা থেকে। তো একদিন আমি ঢাকায় হাঁটতে হাঁটতে জলাবদ্ধতা আটকে চিন্তা করলাম যে আমরা যে ঢাকায় ছিলাম সেই ঢাকাটা কিন্তু এরকম ছিল না, হয়তো এত বেশি আধুনিক ছিল না, এরকম আধুনিক গাড়ি ছিল না, আধুনিক আপনার ওয়াইফাই ছিল না, আধুনিক রেস্তোরাঁ ছিল না, কিন্তু আপনার এখানে থাকাটা অনেক বেশি আনন্দদায়ক ছিল। তো সেই ঢাকাকে লিখতে গিয়েই আমার এই বইটা লেখার ইচ্ছা থাকে। এবং আপনার বইতে দেখা গিয়েছে যে আপনার অনেক সরল কনফেশন ছিল, যেটা সাধারণত অনেক লেখককে দেখা যায় যে ওইসব বিষয়গুলো, সেন্সিটিভ বিষয়গুলো নিয়ে অনেকে বলতে চায় না, কিন্তু আপনি সাবলীলভাবে সবকিছু বলেছেন, এবং আপনার সাথে একটা আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওইটা পড়তে গিয়ে, একটা পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে। তো এই সরল স্বীকারোক্তিটা এত সাহস কোথা থেকে পেলেন? প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটা কথা বলতেই হয় এখানে, যে হুমায়ুন আজাদের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে যে বাঙালি সাধারণত কখনো আত্মজীবনী লেখে না বা লিখতে পারে না, কারণ আত্মজীবনী লিখতে হলে যে সততার প্রয়োজন হয় তা হয়তো অনেকের নেই। তো বাঙালি আত্মজীবনী হচ্ছে যে শয়তানের হাতে লেখা ফেরেশতার আত্মজীবনী, হুমায়ুন আজাদের কথা এটা। তো আমি কথাটা সবসময় মানে আমার আত্মস্থ করেছি এবং সবসময় মাথায় রেখেছি। তো চিন্তা করলাম যে যখন ঢাকা শহর সম্বন্ধে লিখবো বা আমাদের শৈশবকাল সম্বন্ধে লিখবো, তখন নিজেদেরকে একদম গুণের আধার হিসাবে সবার সামনে তুলে ধরার কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা অনেক দুষ্টামি করেছি, আমরা অনেক কাজ করেছি যেটা হয়তো সমাজ স্বীকৃত না। তো এটাই তুলে ধরার জন্য যে আমরা যে মানুষ, সবার মধ্যে দোষ ত্রুটি আছে, এবং এটা নিয়ে যে আমরা বেড়ে উঠেছি, এর মধ্যে যে অনেক আনন্দ আছে, এটা তুলে ধরার উদ্দেশ্য 1 নম্বর। আর 2 নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন আপনি সত্যি কথা লিখবেন তখন সেটা আবেদন অন্যরকম। যে আপনি যখন বললেন যে আপনি পাঠক হিসাবে সেটার সাথে আপনি মিশে গিয়েছিলেন, তো এখন আমি যদি ওখানে বলতাম যে আমরা সবসময় সৎ পথে চলেছি, সবসময় সঠিক কাজটি করেছি, তাহলে হয়তো আপনি এরকম মজাও পেতেন না, বা আপনার লেখার মধ্যে ধরতেও পারতেন না। সুতরাং এটাই মূল কারণ। তো এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা আমার মনে পড়ছে, সেটা হচ্ছে যে একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে আমাদের চারপাশের আমরা যেটা দেখি যে অনেকে, যে আমি লাইফে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে গেলে কারো না কারো রেফারেন্স আমার প্রয়োজন হয়, বা কেউ যদি আমাকে একটু পুশ করে দেয়, একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত আমি নিজেকে পুশ করতে পারবো, বাট to go somewhere up to level, you need some reference, you need someone who can push you up. Of course. তো আমাদের সমাজে অনেকে বলে যে না, তোমার যোগ্যতা দিয়ে তুমি সফল সেই দৌড়তে হবে, কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন আমি রিয়েলি আই ফিল দ্যাট এটা একটা জেনুইন একটা অ্যাডভাইস আপনি দিয়েছেন যে তুমি ইউ নিড সামবডি ইন ইওর লাইফ হু ক্যান পুশ ইউ আপ। সো এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন যে এত সরল স্বীকারোক্তি। না, এটা অবশ্যই, কারণ আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাই না, ঠিক আছে? কারণ আপনি যখন কোনো জায়গায় কারোর উপদেশ চাবেন যে আমি কিভাবে সমাজে আগাবো, সবাই প্রথমে আপনাকে বলবে নিষ্ঠা,
পরিশ্রম এবং তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এগুলো দিয়ে তুমি আগাতে পারবে। এখন কথা হচ্ছে যে অবশ্যই এই তিনটে প্রয়োজন, কিন্তু রেফারেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ? শুধু বাংলাদেশে না, সারা পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা বলুন না কেন, রেফারেন্স। এখন রেফারেন্স মানে এই না যে একটা লোক অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু আপনাকে ডাকবে। রেফারেন্স মানে এইটাই যে আপনি যাকে চেনেন সে আপনার জন্য বলে দেওয়া কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে যে তাকে আমি চিনি, তার যোগ্যতাগুলো এইগুলো এবং এই যোগ্যতার ভিত্তিতে সে এই পদটার জন্য উপযুক্ত, তাকে যদি তোমরা একটা সুযোগ দাও। আরেকটা জিনিস আপনার ক্যারেক্টারে আমি দেখতে পেয়েছি যে সেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা মন চায় আপনি সেটা করে ফেলেন, অত দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে। যেমন নিউ এজে যখন আপনি কাজ করতেন তখন দেখা যেত যে হার্ডকোর বাংলা ফিল্ম আপনি হলে গিয়ে দেখতেন এবং রিভিউ করতেন। তো এই জিনিসগুলো যদি একটু বলতেন যে যেটা আপনার মন চায় করার জন্য। আচ্ছা, আসলে বাংলা সিনেমা এখন অনেকে হয়তো দেখে বা বাংলা সিনেমার বিবর্তনে এখন অনেক আধুনিক হয়েছে, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বাংলা সিনেমা সাধারণত ইংরেজি যারা সাংবাদিকতার সাথে জড়িত তারা সাধারণত দেখতো না। তো না দেখার ফলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে অনেকে হয়তো জানতো না যে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে কি কি কাজ হচ্ছে, এক নম্বর ব্যাপার। আর দুই নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার বাংলা সিনেমা নিয়ে লেখার উদ্দেশ্যটা ছিল যে বাংলা সিনেমার কথা লেখা এবং একই সাথে মানুষকে একটু আনন্দ দেওয়া। কারণ বাংলা সিনেমার মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে যে একটা মানুষকে তার যে কষ্ট, তার যে অন্যান্য অভাব অনটন, অন্য যে সমস্যাগুলো আছে পুরো জিনিসগুলো ভুলিয়ে দেওয়া। তার মূল লক্ষ্যটাই এটা। বাংলা সিনেমার যে ঘটনাগুলো সেখানে যে নাচ গান আনন্দ, এর মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে গিয়ে যে আপনি পুরোপুরি আপনি জীবনের যে অংশগুলো, যে দুঃখের যে ব্যাপারগুলো আছে বা রূঢ় বাস্তব যেটা, সেটাকে ভুলে গিয়ে আপনি কিছুক্ষণ সময় আপনি আনন্দের মধ্যে কাটাবেন। তো আমার লক্ষ্য ছিল যে সিনেমার কথাও লেখা এবং এমনভাবে লেখা যাতে জিনিসটা একটা মানুষকে আনন্দ দেয়। ব্যাপারটা ছিল একটা হিউমার বেসড আর্টিকেল। তো এই থেকে আমার বাংলা ছবির প্রতি আগ্রহ। তো আরেকটা ব্যাপার আছে যে বাংলা ছবির প্রতি আমি সবসময় একটা আমার আকর্ষণ ছিল। কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা মিন্টু আমার নাম, বারুদ, জনি, সিআইডি এই ধরনের ছবি দেখতাম। তো আমরা হলে গিয়ে দেখতাম। সোহেল রানাকে আমরা খুব পছন্দ করতাম। সোহেল রানা ববিতার যে জুটি ছিল এটা আমরা সবাই খুব পছন্দ করতাম। তো এর থেকে বলতে পারেন যে বাংলা ছবির প্রতি একটা আকর্ষণ। আপনি দীর্ঘ 2 যুগেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত, পাশাপাশি আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির গেস্ট ফ্যাকাল্টি। তো এখন যে বর্তমানে আমাদের যে সাংবাদিকতা আপনি দেখছেন, এই বর্তমান রূপটা এটা আপনার কাছে কি মনে হয়, এটা কি রাইট ট্র্যাকে আছে? প্রথম কথা বলতে গেলে যে আপনার সাংবাদিকতায় অনেক ধরনের পরিবর্তন এসছে। প্রথম পরিবর্তনটা হচ্ছে যে আপনার যে টিভি সাংবাদিকতা চলে এসছে, যার ফলে অনেক আপনার ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা সাংবাদিকতা পড়েছে তারা টিভি সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকছে। মানে এটা খারাপের কিছু নেই, কিন্তু প্রিন্ট সাংবাদিকতার কথা যদি বলতে যাই তাহলে এটা বলতে হবে যে কিছুটা সংকট আছে। কারণ প্রিন্ট সাংবাদিকতায় আপনি যদি একটা পর্যায়ে যেতে চান আপনাকে কিন্তু অনেকদিন পরিশ্রম করতে হবে, আপনাকে অনেক সময় দিতে হবে, অধ্যবসায়ের ব্যাপার আছে, নিষ্ঠার ব্যাপার আছে, আপনার পড়াশোনার ব্যাপার আছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন সাংবাদিকতা ঢুকেছিলাম তখন কিন্তু আমরা জানতাম যে আমাদের প্রতিনিয়ত পড়তে হবে, আমাদের প্রতিনিয়ত জিনিস কী হচ্ছে পৃথিবীতে জানতে হবে এবং সেলফ ইমপ্রুভমেন্ট যেটাকে বলা হয়, এটা আমাদের একটা বিশাল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বই পড়তে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। এখনকার দিনে আপনি যেই ছেলেপেলেরা সাংবাদিকতা পড়ছে বা এখনকার দিনে যারা বের হয়ে সাংবাদিক হতে চাচ্ছে অনেকের মধ্যে হয়তো এই নিষ্ঠাটা নেই বা এই পরিশ্রম করার যে প্রবণতাটা এটা আমি দেখছি অনেক ক্ষেত্রে নেই। এটা কিন্তু একটা সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ আপনি যদি 2-3 দিনে আপনি বা 2-3 মাস 2-3 বছরের মধ্যে আপনি যদি একটা নাম করে ফেলতে চান তাহলে কিন্তু আপনার সেটা হবে না। কারণ জিনিসটা কিন্তু আপনার একটা পর্যায়ক্রমে জিনিসটা আসবে। সুতরাং এটা একটা সমস্যা। আর দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক ইয়াং ছেলেপেলেরা যারা এখন কিন্তু যখন পড়াশোনা করছে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তারা কিন্তু আগে থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা মাল্টি ন্যাশনালে যাবে, তারা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানে যাবে। আর যদি সাংবাদিকতা আসেও তারা বেশি দিন এখানে থাকতে চায় না। তো সেটা একটা সংকট। মানে এই সংকটের একটা মূল কারণ হচ্ছে যে সাংবাদিকতায় আপনি দিনের শেষে হয়তো অনেকে অর্থনৈতিক যেই রিটার্নটা চিন্তা করে সেটা হয়তো অনেকে পায় না। কিন্তু আবার এটা আমি বলবো যে আপনি যদি বড় কিছু করতে যান আপনি কিন্তু প্রথমে কষ্ট করতে হবে। যেমন আমি অনেক বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলাম, আমি ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করেছি, আমি কেয়ার ইন্টারন্যাশনালে ছিলাম, ডিএফআইডিতে ছিলাম এবং এই সমস্ত জায়গায় আমি চাকরি করতে পেরেছি শুধুমাত্র আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সাংবাদিকতা ছিল এই কারণে
তারা কিন্তু দেখেছে আমি কোন পত্রিকায় কতদিন কাজ করেছি, এবং এইগুলো দেখেই কিন্তু আমাকে এই ইন্টারভিউ, এই চাকরিগুলোর ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছে। সুতরাং আপনি যত এই কাজগুলো করবেন, আপনি কেউ ভুলে যেতে গেলে চলবে না যে এটা একটা স্টেপ, এটা একটা প্ল্যাটফর্ম, এইটার থেকে কিন্তু আপনি আরেকটা পর্যায়ে যাবেন। এখন অনেকেই জিনিসটা করতে চায় না, একবার তার উপরে উঠতে চায়, এটা একটা সংকট। আর আপনারা যখন ইংরেজি পত্রিকার জন্য লিখতেন তখন এভাবে গুগল অ্যাভেলেবল ছিল না, কোনো কিছু আপনি সার্চ মারলে বের হয়ে যেত না, কিন্তু এখনকার সাংবাদিকে দেখা যাচ্ছে কপি পেস্ট বা কাট পেস্ট বা গুগল থেকে হেল্প নিচ্ছে, এটা তো খুবই দুঃখজনক। অ্যাভেলেবল, তো এই দিকটা কেমন? না, একদিকে জিনিসটা ভালো, কারণ আপনি অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছেন। আমাদের সময় আপনার বই ঘাটতে হতো অনেক, হয়তো আমাদের সময় অনেক প্রবীণ সাংবাদিক ছিল, তাদের সাথে কথা বলতে হতো, তাদের জিজ্ঞেস করতে হতো যে অমুক সময় অমুক ঘটনাটা একটু যদি বিস্তারিত আপনার মাথায় থেকে থাকে, তো সেখান থেকে অনেক তথ্য আমরা নিতাম। এখন ভালো দিকটা হচ্ছে যে গুগল আছে, আপনি গুগলে সার্চ দিতে পারবেন, অনেক ইনফরমেশন পাবেন। কিন্তু এটা আবার খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা হচ্ছে যে আপনি নিজে খাচ্ছেন না, কোনো একটা আপনি প্রতিবেদন তৈরি করার সময় সেটাকে যদি আপনি অ্যানালিটিক্যাল করতে চান, সেটাকে যদি আপনি আরও একটু বস্তুনিষ্ঠ করতে চান, আপনি কিন্তু নিজের মাথা খাটাচ্ছেন না। আপনি কী করছেন, আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন জায়গায় অনেক কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, সেখান থেকে এখান থেকে কিছু অংশ, ওখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে আপনি একটা ইন্ট্রো আর একটা কনক্লুশন দিয়ে, একটা ভূমিকা, একটা উপসংহার দিয়ে জিনিসটা ছেড়ে দিলেন। তো এই সমস্ত এই প্রবণতার ফলে কিন্তু আপনি আসলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা হচ্ছে না, এক নম্বর। আপনার ভাষার উন্নতি হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত। এবং তৃতীয়ত, একটা সংকট কিন্তু রয়ে যাচ্ছে সাংবাদিকতার, কারণ আপনার শেষ দিকে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভালো সাংবাদিক বের হচ্ছে না, যারা আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক বের হচ্ছে না, যারা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বা অঙ্গনে গিয়ে যারা দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারে বা দাঁড়িয়ে কোনো বাংলাদেশ সম্বন্ধে কথা ঠিক মতো বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে পারে, তো এই সংকটটা রয়ে যায়। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, প্রিন্ট মিডিয়া ইজ ডাইং এভরিওয়্যার, লাইক ইন ইউএসএ অলসো প্রিন্ট মিডিয়া ইজ অলমোস্ট ডেড, but in Bangladesh you said that there is still potential for the print industry to survive. So এই আশাবাদটা কোথা থেকে আপনার আসলো? Okay, the first point is print media is dying. That is, I would say, a misconception. Only because print media is perhaps dying in many other countries where other different forms of media is emerging. The print media, the space of the print media is being taken by the online media. So it's not correct to say that journalism is dying. One form is possibly reducing in size. That's one point, that's correct. But in South Asia, which includes Bangladesh, I would say there's a huge potential for print media, because here the newspapers play a massive role in creating a link between the Bangladeshi society and the International Development Society, plus Bangladesh and the outside world. So in that context, the print media still retains significance, number one. Number two, the print media will never die out in South Asia and in Bangladesh, because the print media is used by the intelligentsia, the academics, plus the socially established people to express their views on society, on politics, on sport, on culture, and on the afflictions that need to be addressed in our society. For example, in recent times, the focus has been on fire accidents. I would say, the increase of fire-related accidents in Dhaka city. So we find that in the newspapers, in all the English and Bengali newspapers, writers are actually expressing their views on what should be done to improve the fire safety in Dhaka city. This is not only done by journalists, but also by civil society members. So if you want to get the opinion of civil society members, the print media is absolutely crucial. It plays a very vital role, and this role cannot be undermined by either the online media or the TV channels. So you think that the talk shows, they are not helping a lot on this? See, the talk shows get a lot of people who are expressing their views at random. The difference between a printed article and a talk show program is that the printed article is usually preserved in an archive. A talk show video is also possibly, I would say, preserved in an archive, but whenever in the future somebody is writing an article and is trying to use a reference, usually that person would go for the written article, but rarely the video article, or the video piece, or the recorded piece. So therefore, whenever somebody in the future is doing a research
or carrying out I would say, an in-depth article on an issue, you would automatically go back to printed pieces in the past. So that's where the importance of the printed articles lie. And what's your take about the investigative journalism in Bangladesh? Well, the thing is, investigative journalism happens in Bangladesh. It's I would say, regarding corruption, you get quite a lot of investigative journalism. I'm seeing a lot of investigative journalism being done in the development sector, because I see a lot of young journalists, they are trying to point out many of the demons of the development sector which have been concealed so far by a lot of rhetoric about development's perfection. Now, these imperfections in development have been hidden and concealed for a long period, and a lot of young journalists are trying to portray and trying to present them to the world, myself included, because I have worked in development. I've seen many skeletons in the cupboard in the development sector. The moment I left development, I started to portray and project these afflictions, these flaws in development which were hidden for a long time. So I would say investigative journalism is happening in development too. Investigative journalism is also happening regarding women's rights and women's emancipation. It's because of investigative journalism we find that in the villages, in rural areas of Bangladesh, young girls are protesting child marriage. It's due to investigative journalism we find that in rural Bangladesh there are communities of young housewives and young people who are protesting abuse of children, who are protesting, I would say, exploitation of women in various forms. It's because of investigative journalism we can actually fight the, I would say, the abuse of internet and the misuse of the digital formats. It's because of investigative journalism we can actually trace, I would say, many social anomalies and maladies regarding, I would say, male-female relationships. So investigative journalism happens. And is there another aspect of it that you can write flawlessly in any subject or any topic? Well, I would not say that. Yeah, so how you acquire that? Like, how can you write so effortlessly whenever you want? The thing is, I would say, to become a writer, you must have the knack or the tendency to write from a very early age. Whatever it is, it can be a poem, it can be a short piece, whatever. So you must have the desire in you to write. And that desire should never be given up, whatever obstacles you face. Now, I've told you before that I've worked in development. So in the development sector, let's say when I worked with CARE in 2007, when I gave an interview to CARE, I never mentioned that I am going to write for the newspaper. But I actually carried on writing. But according to development sector, if you ever go to development sector and if you tell them beforehand that I'm still going to write, they will possibly not hire you. But I never told them I'm going to stop writing. I kept on writing. And if somebody found a problem with my writing, I told them, if you find a problem with my writing, if you create an obstacle, I'm very happy and willing to leave your employment and go back to journalism. So that's the, you can call it a threat, but that's the line I used. Any organization which interfered with my writing, I told them straight on, if you interfere, if you create problems, I'm going to quit. So that's why I quit the British High Commission, well, just about a year and a half ago. So I never gave up writing. I carried on writing on arts and politics and society, and you have to read a lot. So unless you read, you can't write. And you have to have the desire in you to write. So it's about your feeling the desire to write. And you are good in both Bangla and English. And so, but if you see that in our generation, young generation, most of them, they're not that knack in English, but you have that in you. So when you see that the level of English language in our country, the young generation, their English knowledge, it's not that good. And why is it that? Like, how can we improve? So there are several reasons for this. First, I would say this is a sociological issue. I think this is a sort of a reason which is entrenched in our imperial past. We were once governed by the British, and one of the policies of the British as an imperial power was to impose a sense of fear
and sense of inferiority among the subjects in South Asia. So, and they succeeded. This was also part of the divide and rule policy. So, since they succeeded, they also succeeded in implanting in the psyche of our forefathers, of our ancestors, that anything that the British can do, nobody can do better, or nobody can emulate. So this fear was instilled in us, and that fear was carried on from generation to generation. That is why you will see that many young people, they're afraid of English. They feel a sort of intimidation when somebody talks in English, or when somebody talks about English as a subject. But they are excellent in mathematics. They're excellent in any other language. You will see Bengalis speaking fluently in French. They're speaking flawlessly in German, in Italian, but they are stumbling when they're speaking in English, because there's an inherent fear which was implanted during the colonial period. Once you get over this colonial period fear and think, what the British can do, we can do better, you have overcome the fear. You can speak it and write it perfectly. Just take cricket as an example. Once the British felt, and I think they believed, that they were the best cricket side in the world. But what about us? We can beat any major cricketing power anywhere in the world today, because we have overcome that fear. So once people overcome that fear, they can speak it and use it flawlessly, number one. Number two, I think in our schools, enough emphasis is not being given on English. So if more stress is given on English, on communication in English, it's going to improve. I would say the English medium schools in Bangladesh, the students have developed a fluency which is absent in the Bengali medium students. But this is not to say the Bengali medium students are less intelligent. They are equally or more intelligent than students of English medium schools. But the reason they are falling behind is because of their shyness to speak. So I would say more emphasis on English in the classrooms and in the families. That's important. So you scored 8.5 in your IELTS. So what's the mantra of your success? Mantra of my success is you have to think in English. You have to speak English, practice by yourself. If you do not find somebody else to practice with, practice by yourself. Stand in front of the mirror and practice on yourself. So that's one. Read a newspaper regularly. Always read newspapers. Make it a point to spend at least 1.5 hours every day, either in the morning or in the afternoon, reading a newspaper. Read the news items, reports, features, op-eds. Pick out the words you're not familiar with. Try to find out the meanings of the words and see how the sentences are constructed. Listen to BBC. These are my suggestions. And if you're lucky, try to talk to another person, your friend or somebody else in English regularly. But the first thing is overcoming the fear. You have to think that I will overcome this. So a lot of the viewers who are watching this, they're from immigrant community of Bangladesh, watching it from Florida in USA. And some of them, the young generation, they are in an identity crisis. They can only speak in English, but they cannot speak in proper Bangla. But you were raised in England, but still you are so fluent in Bangla and English both. So how can our young generation in USA, or for that matter anywhere who are living away from Bangladesh, they can improve their Bengali speaking? It is absolutely crucial that they emphasize on Bengali too. It is absolutely vital that they also learn to speak their own mother tongue properly. So I would say, why is it important? It is important because since you are born in an immigrant family, you are born and raised in another country, does not mean you have to forget your roots, your cultural roots, your historical past. So in order to understand Bangladesh, in order to understand the pulse and the spirit of Bangladesh, and also in order to, I would say, realize the spirit of independence and the force which drove the young people of Bangladesh to become freedom fighters, you need to understand the Bengali culture. And for that you must
understand the Bengali language and need to use it properly. I would ask the immigrant families, the parents, the guardians, to help their children, to provide support to their children so they can speak the Bengali language. They can also take part in Bengali language related programs, and I would also ask them to participate in Poila Boishakh. I would also ask them to know the difference between 21 February and 16 December Victory Day. Lots of people do not even know the difference between 26th March, which is the Independence Day, and 16th December, which is the Victory Day. So these differences need to be understood. The importance, the significance, relevance of 21 February needs to be understood. Also, the rich culture of Bangladesh needs to be grasped by them. I am aware that many Bangladeshi communities in USA, in UK, they arrange and organize cultural programs where they promote Bengali, Bengali culture. At the same time, the language needs to be nurtured and practiced. So therefore, I would ask them to come to Bangladesh, spend time here, speak in Bengali. It's not essential that they have to speak absolutely perfect and impeccable Bengali. They can actually carry on speaking in the local dialect, but maintain a link, because this is your identity. Whenever you achieve something in USA, UK, or any other country, people will automatically, I would say, underline your heritage, your background. Somebody from a Bangladeshi background achieved this. Somebody from a Bangladeshi family in Sylhet grew up in UK, achieved this. So therefore, it's important. So last question, where do you want to see yourself 10 years down the line? Okay, this is a very interesting question. As a matter of fact, I've been asked this question several times in a job interview. And usually, people prepare for this question beforehand. And they've got, I would say, a long list of things they want to achieve in the coming days. I do not fall in that category. I'm actually a very fatalistic person. I live in the present and I plan only 1 month ahead. As a matter of fact, I take each day as it comes. Most of the time it's 7-day period I plan. I do not plan beyond that. So it's, I would say, I'm not the right person to say where I would want to be in 10 years' time. But let's say in the future I would want to write more. Maybe I want to write a few more books. And I've got a small desire to make a film, a commercial film. So that can be deemed as a sort of a future plan. But apart from that, 10 years from now, you never know, I might be dead in 2 years' time, or I might be dead in 2 hours' time. So I never plan too much ahead. I believe in living in the present. Okay. And I believe what Omar Khayyam said, and I quote, he said, yesterday is dead, tomorrow is something I do not know. Why worry about it if today is sweet? So I want to live in the present. Thank you. Thank you so much, Mr. Towheed Feroze, for giving us your valuable time, and we really appreciate that. And we wish you all the success in your all future endeavors. It's really been a pleasure talking to you, and it's a really enlightening experience for all of us. Thank you. Thanks a lot for calling me.